Kita lagi di rest stop dulu sebentar untuk pipis-pipis. Ini suhunya 1 derajat. Sambil beli makanan. Sebentar lagi kita mau pergi ke Milan. Kita mau shopping. Gimana nih? Lagi di mana nih? Bisa pegang dulu sebentar tasnya. Gimana kalau kita ke Milan lagi? Oke, Aceh suka. Yaitu nanti saat saya bagikan bagikan tiket, tolong tiketnya jangan sampai hilang sampai terakhir kita turun lagi. Kenapa? Tiket ini dipakai pulang pergi dan di tap Di Swiss. Mountain Swiss. Mana ini dingin? Mantap dingin. Kok kakinya basah?
Titles Angelsberg minus 5 derajat Celcius. Tapi hangat juga sih di sini. Hah? Kenapa? Gimana? Enak gak? Lagi hamil. Kenapa? Kita sudah ada di puncak gunung Titlis Angelsberg. Ini dia ibu hamil 2 bulan. Anaknya sudah jalan-jalan. Aturan 8 bulan berangkat ini. Ini tour leadernya Andika. Halo. Itu ada ibu negara di situ. Anak menantu cucu melihat Oma lagi di sini. Ada Oma Imelda. Hai. Lempar ya, 1, 2, 3. Nggak masuk. An area famous in Germany for the production of cuckoo clocks. So my name is Yvonne, and I'm very happy to talk to you about cuckoo clocks today. So the whole story of cuckoo clock started in the year 1640, as I said, of this clock, when everything was made out of wood. The front, the back, the interior, and even the gears like these were made out of wood. Fascinating, right? And the first difference that you can notice between these clocks and the other clocks is that there was one o'clock, one chime with music and moving figures. Last but not least, we have this clock of the